Quantum physics tells us that nothing that is observed is unaffected by the observer. He's not the brightest, he's not the happiest guy in the world because he's lost his wife. And I guess, you know, he curses a lot because he's pissed off, basically, and trying to kind of keep himself. I think his humor, his dark humor, kind of saves him from being too depressed about everything, because the world that he is dealing with is not the happy camper world. It's dark, and I love it there. It's great. My challenge for it basically was to at least get a little more human depth in it, a little more humor, and some sort of a character. People think a lot of things, but I don't improvise. That's what I'm doing at home. Just one more. I regret it must end this way. You see, without a willing host, I need to force you out. Sorry, Dad. Father. Fortunately, I have found a better place for you. I don't do it on the set mostly. I don't feel confident about improvisation because I'm a European actor. My training was never like that. And I think if the writing is good, I don't need to. I don't want to give too much away. I want to give away enough. But, it's like I never think that you can be more than 50% of a character, if at all, because I think they're sketches. My favorite part, of course, is to find out what is best for the game and how to fit in it. That's the bigger challenge. KPD, I need to talk to you. Get away from me, man! I got a piece on me, and I ain't afraid to use it. As an actor, what can I bring to this that nobody else can, basically? I need to force you out. And it was great. Fun. I've never worked on a video game. Well, twice I tried. But they didn't go anywhere. And they were in no way as good as this one. I was also amazed about the team. How so many people can work together so close, so long, and how they come together. Of course I do. Quantum physics tells us that nothing that is observed is unaffected by the observer. Attention, citizens. Curfew is now in effect in all Class C districts. Remain in your apartments and enjoy your chosen holographic content. Thank you for your cooperation. It's a really fat line.
have not played any video game ever. I've looked at some video games on the internet because I stumbled into them, and I thought, oh, this looks fantastic. When this came along, I went, ooh, let's see. And then I thought, I mean, when I met the guys in Amsterdam the first time, and it was just, we had too much fun already, so it must do. It's always about how do you want to look at it. The lovely thing about filmmaking, but that's filmmaking, but also in the visual arts, what makes the difference is how the camera, what the angle is, and what it looks at. So, and everything's subjective because of that angle. How we might destroy ourselves and with what, it just depends on what you want to look at it. It's not a matter of with what we destroy ourselves, it's about when. Put on a helmet and you're good to go. I mean, what are you going to say to that? It's just a minute. If you're a scared person, you don't even you didn't even go in there. It's like, it's claustrophobic. I get that. And of course, I would get out pretty quick because I'm an outside guy. I love nature. I love the clouds. I love snow. I love the cold, and I love everything. I think privacy is delicious. Stay out of my fucking way. Okay? I think it would be the opposite of... So it'd be the kind of lonely where you cannot connect to anybody. Where the strong connection that you have with people is the most beautiful thing, and it's about communication. There are amazing connections to be made. I love that, and I think if that is almost like a lifeline, to me it is. In my profession, that's what I do. I connect. If that wouldn't really exist anymore, and I'm not talking about work, but about connections, that would be really scary. Yeah, craziness doesn't really scare me that much. It was a challenge in a lot of ways. Rutger likes his dialogues to really fit the character perfectly. So that's what we try to do together. So it's a process of his experimenting with the words and the energy and his voice and finding the character. And then we find a way for the words to match or to fit. The nature of what I'm doing here with Rutger is working with the dialogue, kind of the way a really good tailor works to make the suit fit perfectly, take a little bit less out of the sleeve and add a little bit more to the buttonholes and, make the lapel a little bit different. It sure is. Anyone in there? I just want to talk. Oh, hello there. I'm Maria. Hello, Maria, I'm Dan. Lovely name. Lovely. Now, is that short for Daniel, like the one in the Bible? First of all, I have the impression that I'm surrounded by a lot of really smart people who are smart in areas that I have very little experience in. Not just computers, but like this whole three-dimensional structure of a gaming script. When Rutger first called me to see if I'd be available and interested in doing this, he said, it's for this video game and the character's sort of based on me, maybe a younger version of me, and he gave me a brief idea of the capsule idea of the story. And then he said it would be for a game, and did that sound interesting? Did that sound like fun? And I said, yeah, sure, why not? And then I saw the script. It's like,
what was it, 250 pages? I said, Rutger, the script is 3 times longer than a regular movie script. But that was really, that was part of the interesting challenge of it, is trying to keep track of, going backwards and forwards and linking this to that and then this to something else and beginning to understand it. It was a challenge in a lot of ways. That's such a personal question. Maybe going deaf, because I'm a music lover and music was my first love. Szok. Totalny szok. Wkroczyłem do świata, który do tej pory był dla mnie zupełnie światem niedostępnym, światem wirtualnym, którego tak nie sposób było mi przyłożyć do innych mediów, do innych sytuacji, w których ja jako aktor brałem udział. To mój pierwsza propozycja, nie wiem, oddania twarzy, całej tamtej reszty. I jestem w totalnym szoku i cały czas nie mogę wyjść z tego bardzo dziwnego stanu. Wow. Tu jest wszystko zupełnie inne od tego, co do tej pory widziałem. Od początku zaczynając. Najpierw spotkałem się ze scenarzystą i kiedy usiedliśmy z Andrzejem, zaczął mi opowiadać jakby wielopiętrową strukturę tej historii, to zaczęło mi się tam gotować w głowie ta historia, która funkcjonuje na wielu płaszczyznach. Była tak wciągająca i tak ciekawa, że chyba będę musiał sobie kupić tę grę i w nią zagrać. Idźmy dalej. To, co mnie zaskakiwało krok po kroku, to potem spotkanie z dziwną funkcją. Tutaj kolega Tomek na planie. Dziwne połączenie kostiumografa, bo to on mnie ubierał w ten dziwny, czarny uniform i nalepiał te dziwne plasterki z kuleczkami. Te dziwne buty tak samo ozdobione tymi kuleczkami. Potem okazało się, że to jest coś w rodzaju połączenia kostiumografa i operatora obrazu, ponieważ on jest odpowiedzialny za ten cały system, 26 kamer, które skanują moją postać i potem z tego się podobno robi grę komputerową. No i na samym końcu tego łańcucha pokarmowego jest, jak to się nazywa, game designer, zwany w mojej nomenklaturze reżyserem. Patrząc z mojej perspektywy dzisiaj, to na pewno to, co ja w takim klasycznym aktorstwie, czy filmowym, czy teatralnym, ale chyba zwłaszcza filmowym, czyli próba jakiegoś takiego maksymalnego zejścia, połączenia się z postacią, którą gram. Tutaj praktycznie ta metoda, którą ja przez całe życie aktorskie stosowałem, trochę trzeba było ją odrzucić. Dzisiaj zostałem, że tak się wyrażę, rozdziewiczony, ponieważ pierwszy raz miałem okazję wziąć udział w takim właśnie komputerowym medium, gdzie nie ma żadnego punktu odniesienia w postaci scenografii, w postaci, nie wiem, aktorów, rekwizytów, kostiumów, tylko to wszystko trzeba było sobie wyobrazić. I powiem szczerze, i z wielką przyjemnością. Absolutnie tu nie miałem z tym żadnego problemu. Powiedziałem scenarzyście i reżyserowi, że oddaję się w ich ręce i czekam na takie bardzo konkretne wskazówki. To chyba wydarzyło się w trakcie pierwszej sceny, bo ja tak gdzieś próbując psychologicznie złapać tę postać, wydarzyła się taki jeden moment, taka jedna chwila, kiedy Wojtek, reżyser, poprosił mnie, żeby zrobić coś mocniej, szybciej, także gramy w horrorze. I wrzucił mi to hasło klucz i tak sobie pomyślałem, że
Może chodzi o to, żeby to odrobinę przerysować jednak. Żeby może zostawić tą metodę, tą cholerną metodę Stanisławskiego, tylko po prostu odrobinę mocniej złapać, zarysować tę postać. Spodobało się. Tak już później poszło i ten mój Janus, zwany przez wszystkich Januszem, dobrze, że nie mam wąsa, mam nadzieję, że mi go tam nie dorysują później. I tak ten Janus jest taki odrobinę mocniejszy, bardziej charakterystyczny, bardziej taki wyrywny. Pewnie tak bym na planie filmowym nie kombinował, ale jeżeli tutaj to się jakoś tam sprawdziło, no to super. I to jest fascynujący, powiem Państwu, świat i fascynująca zabawa. Faktycznie mam takie wrażenie, że ja jako stary dziad tutaj przeniosłem się do takiej krainy, gdzie chłopcy, duzi chłopcy w krótkich spodenkach naprawdę świetnie się bawią. Robią to wiadomo profesjonalnie, bo to są zawodowcy, którzy sprzedają miliony tych gier. To jest po prostu fajnie, jest kompletny luz, nie ma tego napięcia, które czasami, przyznaję, jest bardzo męczące na normalnym planie filmowym. A tutaj jest przede wszystkim fajna zabawa. No i czuję się teraz taki swobodny i spełniony. Ja najbardziej boję się horrorów. Paradoksalnie właśnie, ponieważ no to taka chwila tam szczerości przed kamerą, chwila spowiedzi. Mam tyle własnych, prywatnych lęków w życiu, tyle traum i fobii, które mnie po prostu osaczają z każdej strony i atakują, że proszę mi wierzyć, nie chodzę na horror. Tym z większą ciekawością przyjąłem taką propozycję, bo proszę mi wierzyć, że na planie, jak to się nazywa, na plan filmowy gry komputerowej nie ma ani kropli krwi, nie ma tych prawdziwych, odrąbanych rąk, głów i tych innych rzeczy, których moglibyśmy się bać. Akcja! Strasznie ciekawi mnie ten ostateczny efekt tego wszystkiego.